Good morning, students. Today we are going to discuss about crystal field theory. In our last class we discussed about valence bond theory. We are discussing about theories of coordination compounds. We have completed one theory, that is valence bond theory. Next theory we are going to discuss about is crystal field theory, shortly called as CFT. So, valence bond theory has explained the bonding in coordination compounds between bonds between the central metal atom and the ligands, but it has some limitation. It doesn't explain about the colors of the coordination complexes. So, crystal field theory gives some more information about the coordination complexes. Okay. Let's discuss about crystal field theory. Valence bond theory helps us to visualize the bonding in complexes. So, valence bond theory bonding பற்றி explain பண்ணுச்சு. However, it has some limitations as mentioned above. It has some limitations. These are all the limitations. It does not explain the color of the complex. It considers only spin only magnetic moments and does not consider the other components of magnetic moments, etc. So here crystal field theory, hence crystal field theory to explain some of the properties like color, magnetic behavior, etc. So crystal field theory help us to explain the color of the coordination compounds and also magnetic behavior of the coordination compounds. This theory was originally used to explain the nature of bonding in ionic crystals. So previously the crystal field theory was used to predict the nature of bonding in ionic crystals. So முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா crystal field theory எதுக்காக யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ionic crystals, ionic solids இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதில் இருக்கிற nature of bondingோட natures பற்றி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணாங்க. பட் லேட்டர் ஆன் இட் இஸ் யூஸ்டு டு எக்ஸ்பிளைன் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் அண்ட் தேர் காம்ப்ளெக்ஸஸ். டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் த கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு பை டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ். ஸோ டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் தான் நிறைய கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுது. ஸோ டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கும் அண்ட் அதனுடைய காம்ப்ளெக்ஸஸை பற்றி அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் crystal field தியரியை யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. The salient features of the theory are as follows. What are the salient features? What are the important points of crystal field theory? The first one, the crystal field theory assumes that the bond between the ligand and the central metal atom is purely ionic. That is the main point. So according to valence bond theory, the bond between central metal atom and the ligand is covalent bond. Actually coordinate covalent bond, but valence bond theory என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா அது covalent bond சொல்லியிருக்கோம். But according to crystal field theory, the bond between the ligand and the central metal atom is purely ionic. Purely ionic bond. That is ionic bond. How ionic bonds are formed? By donating of electrons by some other atom and by gaining the electrons by atoms. So donor atom electron donate பண்ணும், acceptor atom electron gain பண்ணிக்கும். Due to this two different ions will be formed, cation and anion. The electrostatic attraction between the cation and anion, the compound will be formed, ionic compound will be formed. That is, the bond is formed due to the electrostatic attraction between the electron rich ligand. Electron rich ligand means the species which is going to donate electron. So எந்த species electron donate பண்ணுதோ அது electron ரிச்சாக இருக்கணும், அது electron அதிகமாக இருக்கணும். அப்போ electron deficient atom என்ன பண்ணும் அப்படின்னா electron கெயின் பண்ணிக்கும். இங்கே இது central metal atom and the electron deficient metal. ஸோ எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் மெட்டலுக்கும் எலக்ட்ரான் ரிச் லிகேண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் தான் என்ன பண்ணுது, த பாண்ட் பிட்வீன் த லிகேண்ட் அண்ட் த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு ரீசனாக இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் அயானிக் பாண்ட். Okay, according to valence bond theory, the bond between the central metal atom and the ligand is covalent bond, but according to crystal field theory, the bond between the ligand and the central metal atom is purely ionic bond. So ionic bond அப்படின்னா அது ions ஃபார்ம் ஆகி அது ரெண்டுக்கு நடுவில் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கிரியேட் ஆகி அதனால் பாண்ட் கிரியேட் ஆச்சு அப்படின்னா அது ionic bond. So in the coordination compounds,
the central metal atom or ion and the ligands are considered as point charges. See, the central metal atom or ion and the ligands are considered as point charges. நீங்கள் physicsல படிச்சிருப்பீங்க point charges னது a charge that is separated. A separated charge என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா point charges னு சொல்லுவோம். So in the coordination compounds, according to crystal field theory, the central metal atom or ion and the ligands are considered point charge. Central metal atom ions and ligands அவங்க என்ன பண்றாங்க point charges கன்சிடர் பண்றாங்க. என்ன கேஸ்ல? in case of charged metal ions or ligand. So metal ionsக்கு சார்ஜ் இருக்கும் கண்டிப்பா, ligandsக்கு சார்ஜ் இருந்துச்சு அப்படினா சோ அந்த கேஸ்ல மட்டும் they are considered as point charge. அப்படி இல்லாம if they are neutral, they are considered as electric dipole. What is mean by electric dipole? Electric dipole அப்படினா it is considered as two opposite charges separated by a distance d. ஒரு two opposite charge plus and minus ஒரு particular distance செப்பரேட் பண்ணி வச்சிருந்தா அதுதான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படினா எலக்ட்ரிக் டைபோல். in case of neutral metal atom or ligand. ஓகேவா? மெட்டல் அயானாவோ அல்லது சார்ஜ்டு லிகேண்டாவோ இருந்துச்சுன்னா அந்த கேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை எப்படி கன்சிடர் பண்ணுவோம்? பாயிண்ட் சார்ஜஸ். ஸோ அப்படி இல்லாமல் லிகான்ஸ் நியூட்ரலாக இருக்குது, மெட்டல் ஆட்டமும் நியூட்ரல் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படின்னா they will be considered as electric dipoles according to crystal field theory. So according to crystal field theory, the complex formation is considered as the following series of hypothetical steps. Hypothetical அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? without any evidence. இந்த ஒரு எவிடன்ஸ் இல்லாமல் ஜஸ்ட் கன்சிடரேஷன், அவ்வளோதான், ஒரு பேச்சுக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் as hypothetical steps. according to crystal field theory, the complex formation அப்படிங்கிறது various ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். we will be discussing about the steps one by one. There are 3 steps. First step, so in an isolated gaseous state, we just consider the isolated gaseous state. In isolated gaseous state, all the 5d orbitals of the there are 5d orbitals, degenerate orbital இருக்கு இல்லையா? நம்ம படிச்சோம் dxy dyz dz square dx square y square, இந்த மாதிரி 5d orbitals இருக்கு. So all the 5d orbitals of the central metal ion are degenerate. We know very well about that. What is meant by degenerate orbitals? So degenerate orbitals are the orbitals having same energy, equal energy. So the 5 orbitals பார்த்தீங்க அப்படின்னா equal energy தான் இருக்கும். So initially the ligands form a spherical field of negative charge around the metal. So while ligands approaching the central metal atom, they will create a spherical field of negative charge around the metal. So இந்த ligands பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்ரோச் பண்ணும்போது இந்த சென்ட்ரல் மெட்டலம், திஸ் இஸ் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம். இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தை சுற்றி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீல்டு, ஒரு ஸ்ட்ராங் நெகட்டிவ் ஸ்பெரிக்கல் ஃபீல்டு என்ன ஆகுது? ஜென்ரேட் ஆகுது. ஸோ இன் திஸ் ஃபீல்ட் the energies of all the 5d orbitals will increase due to the repulsion between the electrons of the metal and the ligand. Okay, நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இப்போ while ligands approaching the central metal atom, it will create a strong negative electric field around the central metal atom. அப்போ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் கிரியேட் ஆகும், அந்த ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகும்போது இந்த டி ஆர்பிட்டல், இங்கே இருக்கிற அந்த டி ஆர்பிட்டல்ஸோட எனர்ஜிஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ வை த எனர்ஜிஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ்டு? ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கும், இதுவும் நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருக்குது, ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீல்டு இங்கே கிரியேட் ஆகிருக்கு. ஸோ நெகட்டிவ் அப்ரோச் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இங்கே என்ன ஆகும்? தேர் வில் பி அன் இன்க்ரீசிங் ஆஃப் எனர்ஜி. Energies of all 5d orbitals will be increased due to the repulsion between the electrons of the metal and the ligand. This is first step. Then second step, the ligands are approaching the metal atom in actual bond directions. In actual bond directions. So actual bond directions, actually என்ன இப்போ 3 dimension ஸ்பேஸ் இருக்கிற சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமை சுற்றி ஸ்பேஸ் இருக்கும், அதில் எந்த டைரக்ஷனில் பாண்ட் கிரியேட். இப்போ ஆக்டாஹீட்ரல், இப்போ தே எக்ஸ்பிளைன்டு த ஸ்டெப்ஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த ஆக்டாஹீட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ். To illustrate this, let us consider an octahedral field in which the central metal atom is located at the origin. So this is octahedral field. So இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஆக்சிஸ், இங்கே ஒரு ஆக்சிஸ், இங்கே ஒரு ஆக்சிஸ்.
இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா this is called as origin. So in origin the central in which the consider an octahedral field in which the central metal ion is located at the origin, and the 6 ligands are coming from 6 directions. இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா 1 2 3 4 5 6 directions. ஸோ இந்த 6 டைரக்ஷன்லேருந்து என்ன ஆகுது, லிகான்ஸ் அப்ரோச் பண்ணுது எது, சென்ட்ரல் மெட்டல் ஐட்டமை. ஓகே, so the ligands are approaching the metal atom in actual bond directions. To illustrate this, let us consider an octahedral field in which the central metal ion is located at the origin, and the 6 ligands are coming from the 6 directions. So see, இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா 6 directions. Ligand 1, see this is ligand 1, ligand 1, this is ligand 2, ligand 3, ligand 4, ligand 5, ligand 6. ஸோ எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா, ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா மைனஸ் எக்ஸ் டைரெக்ஷன் ஒன்று இருக்குது, ப்ளஸ் எக்ஸ் டைரெக்ஷன் ஒன்று. ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா மைனஸ் ஒய் டைரெக்ஷன் ப்ளஸ் ஒய், அண்ட் ஜெட் மீன்ஸ் மைனஸ் ஜெட் அண்ட் ப்ளஸ் ஜெட். ஸோ டோட்டலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா 6 directions இருக்குது. ஸோ 6 ligands. ஸோ octahedral compounds will contain 6 ligands. octahedral complex இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்னவாக இருக்கும், 6 இருக்கும். அப்போது இட் கேன் கிரியேட் பாண்ட் வித் 6 ligands. ஓகே, this is step 2. In step 2, as shown in the figure, the orbitals lying along the axis dx square, y square and dz square orbitals will experience strong repulsion and rise in energy to a greater extent than the orbitals with the lobes directed between the axis dxy, dyz and dzx. So thus the degenerate d orbitals now split into 2 sets of the process, 2 sets, and the process is called crystal field splitting. ஏதாவது புரியுதா? ஸோ ஓகே, அகெயின் நீங்கள் ட்ராயிங்க்கு வாங்க. ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் இந்த dx ஸ்கொயர் எப்பவுமே ஸ்கொயரில் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சஸோட ஓரியன்ட் ஆகிருக்கும், ஆக்சஸோட ஓரியன்ட் ஆகிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் இந்த ஸ்கொயரில் வர ஆர்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்போவுமே ஆக்சஸ் கூட ஓரியண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ dx ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆக்சஸ் கூட ஓரியண்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த z ஸ்கொயர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த z ஆக்சஸ் கூட ஓரியண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இங்கே இந்த ஆக்சஸ் கூடயே ஓரியண்ட்டாக இருக்கிற இந்த லிகன்ஸோட எனர்ஜி, இந்த ஆர்பிட்டல்ஸோட எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹையராக இருக்கும். இந்த எனர்ஜி, இந்த ஆர்பிட்டல்ஸோட எனர்ஜி எப்படி இருக்கும், ஹையராக இருக்கும். ஸோ அப்படி இல்லாமல் ஆக்சஸ்க்கு நடுவில், ஆக்சஸோட ஓரியண்ட் ஆகாமல் இந்த லோப்ஸ், ஸோ தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் லோப்ஸ், தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் லோப்ஸ். ஸோ இந்த இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தான் லோப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அந்த கலர்ஸாக இருக்கு இல்லையா, தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் லோப்ஸ். இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர், இந்த dx ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் அண்டு dz ஸ்கொயர் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா லோப்ஸ் கூடயே ஓரியண்ட், இது இப்போ அந்த லோப்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்சிஸ் கூடயே ஓரியண்ட்டாக இருக்கும். இந்த லோப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஸ் கூடயே ஓரியண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் அதுக்கெல்லாம் ஸ்கொயரில் நேம் கொடுப்பாங்க. அப்படி இல்லாமல் இந்த லோப்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்சிஸ்க்கு நடுவில் இருந்துச்சு, அதாவது ஆக்சிஸ் கூட ஓரியண்ட் ஆகாமல் ஆக்சிஸ்க்கு நடுவில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் நேம் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ dxz அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கும் z ஆக்சிஸ்க்கு நடுவில் இருக்கும். dyz அப்படிங்கிறது y ஆக்சிஸ்க்கும் z ஆக்சிஸ்க்கு நடுவில் இருக்கும். ஓகேவா? இப்போது ஆக்சிஸ் கூட ஓரியண்ட்டாக இருக்கிற இந்த dx ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஆர்பிட்டாலும் dz ஸ்கொயர்டு ஆர்பிட்டாலும் அதனுடைய எனர்ஜிஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹையராக இருக்கும். ஏன்னா அது ஆக்சிஸ் கூடயே ஓரியண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அப்படி இல்லாமல் மீதி இருக்கிற ஆர்பிட்டல்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா dyz, dxy and dxz. ஸோ இந்த ஆர்பிட்டல்ஸோட எனர்ஜி பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்மியாக இருக்கும். புரியுதா? ஸோ இந்த பிகினிங் நம்ம என்ன பார்த்தோம், they are degenerate orbitals. That means so energies of all the 5 d orbitals will be same, but ligands கிட்ட approach ஆக இந்த செட் ஆஃப் ஆர்பிட்டல்ஸ்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா எனர்ஜிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது.
energies of this set of orbitals will be increased and energies of these set of orbitals will be decreased. அப்போ என்ன ஆகுது, அந்த degenerate orbitals குள்ள energy difference create ஆகுது. So due to that energy difference there will be a splitting occurs. That process of splitting is called as crystal field splitting. But as shown in figure, the orbitals lying along the axis dx square, y square and dz square orbitals will experience strong repulsion. So axis layer irukkranaala it will experience strong repulsion and raise in energy to a greater extent. Our energy enagudhu raise agudhu. Edha vida then the orbitals with the lobes directed between the axis dxy, dyz and dzx. Thus the degenerate d orbitals now split into two sets. So இது ஒரு செட் ஆகும், இந்த ஆர்பிட்டல்ஸ்ல ஒரு செட் ஆகும், ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. This process is called as crystal field splitting. See step 3. இது செகண்ட் ஸ்டெப். ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகலை, இது வரைக்கும் பாண்டு கிரியேட் ஆகலை. ஜஸ்ட் ligands are approaching the central metal atom till. In step 3, up to this point the complex formation would not be favored. In the step 2 வரைக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா complex formation would not be favored. complex formation பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் ஃபேவர் ஆகவே இல்லை, நடக்கும் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஸோ however when the ligands approach further there will be an attraction between the negatively charged electron and the positively charged metal ion. ஸோ ligand இன்னும் ஃபர்தராக மூவ் ஆகும்போது தான், அப்ரோச் பண்ணும்போது தான் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமோட பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கும் லிகாண்டோட நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கும் there will be an attraction between the negatively charged electron and the positively charged central metal ion. So that result in a net decrease in energy. So இப்போ கிட்ட வர என்ன ஆகும், ஸோ பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம்க்கு லிகாண்ட்ஸோட எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு அது டொனேட் பண்ண போகிற எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும். அப்போது அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பாசிட்டிவ் சார்ஜ், இது நெகட்டிவ் சார்ஜ், ரெண்டுக்கு நடுவில் என்னாகும், எனர்ஜி ஆட்டோமேட்டிக்காக டிக்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா பாசிட்டிவ்க்கு நெகட்டிவ்ல அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகுதுன்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக அவனுடைய எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும். திஸ் டிக்ரீஸ் இன் எனர்ஜி இஸ் ட்ரைவிங் ஃபோர்ஸ் ஃபார் த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மேஷன். திஸ் டிக்ரீஸ் இன் எனர்ஜி, அப்படி எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகிறது என்னது, இட் இஸ் எ ட்ரைவிங் ஃபோர்ஸ். ட்ரைவிங் ஃபோர்ஸ்னானது ஒரு உந்துதல், driving force for the complex formation. So now when the formation of complex will be favored. Okay, that's all. These are all the 3 steps for the formation of complexes when the bond is generated between the central metal atom and the ligands. Central metal atom ku ligands ku nadula bond create ஆகிறதுக்கான 3 steps இதுதான். ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ லிகான்ஸ் என்ன பண்ணுது, ஒரு ஸ்ட்ராங் நெகட்டிவ் ஃபீல்டை சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம்க்கு வெளியே க்ரியேட் பண்ணுது. அந்த ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, அந்த நெகட்டிவ் ஃபீல்டுக்கும் லிகாண்டோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ்னால என்ன ஆகுது, அவனோட எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அண்ட் தென் ஆக்சஸோட ஓரியண்டாக இருக்க ஆர்பிட்டால்ஸ், 2 ஆர்பிட்டால்ஸ் dx ஸ்கொயர் y ஸ்கொயரும் dz ஸ்கொயர் ஆர்பிட்டாலும் அதனோட எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அண்ட் தென் ஆக்சஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற dxy, dyz and dzx ஆர்பிட்டால்ஸோட எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது, 2 டிஃப்ரெண்ட் செட்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் அங்கே ஜென்ரேட் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் crystal field splitting. And then when ligands are further moving towards the central metal atom, there will be an attraction created between the central metal positive ion and the electrons of the ligands, and thus bonds will be generated between central metal atom and the ligand. Okay, next, crystal field splitting in octahedral complexes. How splitting is happening, எப்படி crystal field splitting நடக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஆக்டாஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. மேலே கொடுத்ததே தான் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு இன்ஃபர்மேஷனோட கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ டியூரிங் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் இன் ஆக்டாஹெட்ரல் ஃபீல்ட் இன் ஆர்டர் டு மெயின்டைன் த ஆவரேஜ் எனர்ஜி ஆஃப் த ஆர்பிட்டல்ஸ், தட் இஸ் பேரி சென்டர்ஸ். ஸோ பேரி சென்டர் இஸ் நத்திங் பட் கன்சிடர் த சோலார் சிஸ்டம். சோலார் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 9 planets அலாங் வித் தேர் சேட்டலைட்ஸ் அண்டு சன் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாத்தோட மாஸையும்
அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் சென்டர் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இஸ் பேரி சென்டர். ஸோ இங்கே எப்படி கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு தியரியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே 5 ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்குது. டி ஆர்பிட்டலில் 5 ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்குன்னா அந்த 5 ஆர்பிட்டல்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒரு சென்டர் இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் இஸ் பேரி சென்டர். ஓகே. So during crystal field splitting in octahedral field, in order to maintain the average energy of the orbital, so average energy of orbitals ஓட average energy maintain பண்ணுறதுக்காக இது எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு constant, see a constant, the energy of orbitals dx square y square and dz square, it is represented as Eg. So in the set of orbitals க்கு என்னென்ன வச்சுருக்காங்க, Eg represented as Eg orbitals will increase by 3/5 times of del 0. So while that of other 3 orbital dxy, dyz and dzx represented as T2g, இந்த 3 ஆர்பிட்டல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே T2g ன்னு வந்துடும். represented as T2g orbitals decreased by 2/5 times of del 0. So here del 0 is nothing but it is a crystal field splitting energy in the octahedral field. So del 0 is the crystal field splitting energy. del 0 is the crystal field splitting energy. So actually பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்பிட்டாலும் இந்த ஆர்பிட்டல்ஸும் டோட்டலாக 5 ஆர்பிட்டல்ஸ்க்கு இந்த 5 ஆர்பிட்டல்ஸுமே டீஜென்ரேட் ஆர்பிட்டல்ஸ் தான். ஸோ பட் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டியூ டு த லிகன்ஸ், ஸோ பாண்டிங்காக வந்த லிகன்ஸ்னால என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதுக்கு நடுவில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இன் எனர்ஜி ஜென்ரேட் ஆகுது. டிஃப்ரென்ஸ் இன் எனர்ஜி ஜென்ரேட் ஆகுது. ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டி ஆர்பிட்டல்ஸ், இது நார்மல் டி ஆர்பிட்டல்ஸ். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிகன்ஸ் அப்ரோச் பண்ணதுனால இதனுடைய எனர்ஜி என்ன ஆகுது, கொஞ்சம் ஹைக் ஆகிடுச்சு. ஸோ எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகி இங்கே ரெட் கலரில் இருக்குது என்னது அதாவது எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கிற ஸ்டேட். இப்போது இங்கே ஆவரேஜ் எனர்ஜி, அதாவது இந்த ஆர்பிட்டலோட எனர்ஜி இந்த ஆர்பிட்டலோட எனர்ஜியும் ஆவரேஜே இருக்கணுங்கிறதுக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த 3 ஆர்பிட்டல் என்னென்ன ஆர்பிட்டல் dxy, dyz and xz ஆர்பிட்டல்ஸோட எனர்ஜி என்ன ஆகுது, கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் ஆகுது. என்ன எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆகுது, 2/5 2/5 டைம்ஸ் ஆஃப் del 0. ஸோ அதாவது கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜியில் 2/5 டைம்ஸ் என்ன ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இங்கே மைனஸ் என்ன எதுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த சேம் டைம் dx square y square and dz square ஆர்பிட்டல்ஸோட எனர்ஜி என்ன ஆகுது அப்படின்னா 3/5 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. 3/5 டைம்ஸ் ஆஃப் del 0 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இங்கே ப்ளஸ் எதுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்க்ரீஸிங்காக. ஓகேவா? ஸோ ஹியர் எனர்ஜி அந்த டீஜென்ரேட் ஆர்பிட்டல்ஸோட எனர்ஜி வேரி ஆனதுனால எனர்ஜி ஒரு ஸ்ப்ளிட்டிங் நடந்துச்சு, ஆர்பிட்டலுக்குள் நடுவில் ஸ்ப்ளிட்டிங் நடந்துச்சு. திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் as crystal field splitting in octahedral complexes. That's all about crystal field splitting in octahedral complex. Next we will be studying about crystal field splitting in tetrahedral complexes. We are discussing about crystal field theory. Okay, this is tetrahedral complex. The approach of ligands in tetrahedral field can be visualized as below as follows. Here per ligand, this is ligand 1. ஸோ டெட்ராஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் இருக்கிற சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்னவாக இருக்கும், 4 இருக்கும். ஸோ it can make bond with 4 different ligands. ஓகேவா? அந்த 4 different ligandsம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன கார்னல்ஸ்லேருந்து வரும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு சி இந்த கார்னர் இதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்டில் இங்கே ஒரு கார்னர் இங்கே ஒரு கார்னர். இந்த ட்ரையாங்கிள் உள்ளே போட்டிருக்க ட்ரையாங்கிளை நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னாவே தெரியும். உள்ளே போட்டிருக்க ட்ரையாங்கிளை பார்த்தீங்கன்னாவே உனக்கு தெரியும். அதாவது ஆப்போசிட் கார்னரில் இருந்து லிகன்ஸ் என்னாகும், அப்ரோச் பண்ணும் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம். The approach of ligands in tetrahedral field can be visualized as below as follows. Consider a cube in which the central metal atom is placed at its center. Central metal atom is placed at the center. See, this is central metal atom is placed at its center. The origin of this coordinate axis is shown in the figure. This is also the origin.
The 4 ligands approach the central metal atom along the direction of the leading diagonals. So இதுதான் என்னது leading diagonal. Approach in the leading diagonals. Approach in the leading diagonals. Atom along the direction of the leading diagonals drawn from the alternate corners of the cube. So the leading diagonal அப்படினது so drawn from the alternating corners of the cube. இதுக்கு opposite and alternate corner இது. So இங்க பாத்தீங்கன்னா ligand 1, ligand 2, ligand 3, ligand 4. So 4 ligands என்ன இந்த டைரக்ஷன்ல தான் அப்ரோச் ஆகும். In this field, so none of the d orbitals point directly towards the ligands. See, so none of the d orbitals point directly towards the ligand. However, see, இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு லோப்ஸுமே d ஆர்பிட்டலோட எந்த ஒரு லோப்ஸுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சிஸில் டைரெக்டாக பாயிண்ட் பண்ணல, லிகேண்ட்ஸை டைரெக்டாக பாயிண்ட் பண்ணல. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு லோபுமே என்ன பண்ணலை, எந்த ஒரு ஆர்பிட்டல் லோப்ஸுமே டைரெக்டாக லிகேண்ட்ஸை பாயிண்ட் பண்ணவே இல்லை, லிகேண்ட்ஸை டைரெக்டாக பாயிண்ட் பண்ணவே இல்லை. ஸோ ஹவ்வவேர் இருந்தாலும் the T2 ஆர்பிட்டல்ஸ் dxy, dyz and dzx, ஸோ இது என்ன பண்ண அப்படி இருந்தாலுமே என்ன பண்ணிட்டாங்க, அது ஒரு 2 செட்ஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டாங்க. ஆர் பாயிண்டிங் க்ளோஸ் டு த டைரக்ஷன் இன் விச் லிகேண்ட்ஸ் ஆர் அப்ரோச்சிங். ஸோ இந்த 3 ஆர்பிட்டாலும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு ஆர்பிட்டாலோட லோபுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிகேண்ட் அப்ரோச் பண்ண டைரக்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரோ மார்க் கொடுத்துருக்காங்க. லிகேண்ட் அப்ரோச் பண்ண டைரக்ஷனில் இல்லை. பட் இருந்தாலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு செட் ஆஃப் ஆர்பிட்டல்ஸ் இது dxy, dyz and dzx அப்படிங்கிற இந்த ஆர்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிகேண்ட் அப்ரோச் பண்ணுற டைரக்ஷனுக்கு க்ளோஸாக இருக்குது. ஆர் பாயிண்டிங் க்ளோஸ் டு த டைரக்ஷன் இன் விச் லிகேண்ட்ஸ் ஆர் அப்ரோச்சிங். எதை விட தென் த e ஆர்பிட்டால்ஸ் இது dx ஸ்கொயர், dy ஸ்கொயர், dx ஸ்கொயர், y ஸ்கொயர் அண்ட் dz ஸ்கொயர் ஆர்பிட்டல்ஸு விட இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா லிகேண்ட் அப்ரோச் பண்ணுற டைரக்ஷனுக்கு ரொம்ப தூரமாக இருக்குது. இது dx ஸ்கொயர் அண்ட் dz ஸ்கொயர் ஆர்பிட்டல்ஸ் இது லிகேண்ட் அப்ரோச் பண்ணுற டைரக்ஷனுக்கு ரொம்ப தூரமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா they are splitted into 2 types. இது T2 and E orbitals. T2 orbitals are the orbitals that are closer to the direction of the approaching of the ligand. E orbitals are the orbitals that are far from the direction of the approaching of the ligand. So approaching of the ligand அந்த டைரக்ஷனுக்கு தூரமாக இருக்கிறதெல்லாம் E ஆர்பிட்டல்ஸும் அதுக்கு க்ளோஸராக இருக்கிறதெல்லாம் T2 ஆர்பிட்டல்ஸ்னு என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. So as a result, the energy of T2 orbitals increases by 2/5 del T, and that of E orbitals decreases by 3/5 del T. See, ஸோ முன்னாடி எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணமோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா T2 ஆர்பிட்டல்ங்கிறது எது இந்த dxy, dyz அண்டு dxz. ஸோ இந்த ஆர்பிட்டல்ஸ் இது T2 செட்டு அதனுடைய எனர்ஜி என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது பை 2/5 times ஆஃப் del T. அந்த ஆஃப் E ஆர்பிட்டல் இது dx ஸ்கொயர், y ஸ்கொயர் அண்ட் z ஸ்கொயர். இந்த ஆர்பிட்டலோட எனர்ஜி என்ன ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகுது. எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆகுது, டிக்ரீசஸ் பை 3/5 times of del T as shown below. So when compared to the octahedral field, this splitting is inverted. எப்படி இதை இன்வெர்ட்டர்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த செட் பாருங்கள், இந்த செட்டில் இது octahedral. ஸோ octahedral பார்த்தீங்கன்னா dx ஸ்கொயர், y ஸ்கொயர், z ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கும், அதனோட எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அதுமாதிரி dxy, dyz அண்ட் dxzோட எனர்ஜிஸ் என்ன ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகிருக்குது. ஸோ அதனால் இது கீழே இருக்கும். ஸோ இதுக்கு இன்வர்ஸ் அப்படின்னா இதே டெட்ராஹெட்ரலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். ஸோ dxy, dyz அண்ட் dxz ஆர்பிட்டல்ஸோட எனர்ஜி என்ன ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது. ஸோ அதனால் இது மேலே இருக்கும். அதுமாதிரி dx ஸ்கொயர், y ஸ்கொயர், dz ஸ்கொயரோட
ஆர்பிட்டல்ஸ் எங்கே இருக்குது, கீழே இருக்குது. பிகாஸ் எனர்ஜி என்ன இருக்குது, இதனுடைய எனர்ஜி டிக்ரீஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் அது இன்வர்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக. ஓகே. Then the relation between the crystal field splitting energy in octahedral and tetrahedral ligand field is given by the expression. The relationship between crystal field splitting energy of octahedral and tetrahedral ligand field is given by the expression del T is equal to 4/9. del ஆக்சுவலாக இது del 0ன்னு படிக்கக்கூடாது, நீங்கள் del Oன்னு தான் படிக்கணும். பிகாஸ் del O ரெப்ரசன்ட் ஆக்டாஹீட்ரல், del T ரெப்ரசன்ட் டெட்ராஹீட்ரல். ஓகே, இங்கே O எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஆக்டாஹீட்ரல்லையும், இந்த T எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் அப்படின்னா டெட்ராஹீட்ரல்லையும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். ஓகே. Okay, that's all about crystal field splitting in tetrahedral field. The next topic is crystal field splitting energy and nature of ligands. See you in next video.